Всем привет! Начинаем с немецкого стиля. 3 BMW, которые просто разорвали эту выставку. Итак, первая BMW, ярко-желтая М2. Следующая М3 с салатовыми суппортами и крутыми тормозными дисками. Ничего лишнего. Следующая идет красная BMW, заниженная. М3 Е46 кузове, очень похоже на авто из НФС. Дальше перемещаемся, идет Golf 6 с очень низкой посадкой, вы посмотрите только. Корвет и площадка Эмок. Стильненький корвет. Скорее всего, девушки. Суппорта, все покрашено, все по стилю. Супер, топчик. Volkswagen Golf 2. Заниженный, с охеренной покраской. Мне очень нравится. А как вам? Nissan GT-R с RB26 и разноцветными дисками. Топчик. Ну а это уже американские маскукары. Shelby GT Cobra. Площадка с немецкими и американскими авто. Volkswagen Golf 7 с дисками на заказ. Очень стильно смотрится.
American Police в Нидерландах. Не ожидал, не ожидал. S3 на стиле, белая, но очень прикольная. Ничего лишнего. И обратно BMW E34. Ну а как же без Wrangler? Стильно, стильно. Еще и в белом цвете. Перед вами Volvo V70. Отличный аппарат. Красивый, аккуратненький Volkswagen Polo. Стиль, стиль. Volvo V70. Кожаная. Неплохая, неплохая. Но здесь представлена вся мототехника. Прикольный стирокор. Класс, класс. Ну а как же без Subaru Impreza VRX STI? Топчик, топчик. Это общий обзор всей выставки. Автомобилей очень-очень много. За день все и не обойдешь.